All right, so today's topic, how to get rich quick. Итак, сегодняшняя тема «Как разбогатеть быстро». So does anybody have any ideas about what this is about today? У кого есть идея, о чем мы вообще будем говорить сегодня? About the God. About God. Yeah. I know. Обои. Okay, we have one guess over here. It's about Одна God, загадка. about money. О деньгах. God, money, spiritual growth, crazy dogs. Да, Бог, деньги, Okay. духовный рост или сумасшедшие All right, собаки. so one way to start this conversation, first of all, we have to ask, what constitutes wealth? Что начинает богатство? Богатство. Wealth — это больше, чем просто слово rich. Это богатство во всех смыслах этого слова. Не только денежное. So if you Google this question, you'll actually, I did it this morning and I read probably 5 different definitions. Я, когда сегодня изучала этот вопрос, я где-то 5 разных определений увидел о богатстве. So, and everyone might have their own idea about what wealth is, but I'm talking about economic wealth. И у каждого, возможно, будет какая-то своя идея о том, что такое богатство, но я читал о экономическом, физическом богатстве. So it doesn't mean it's physical wealth, it doesn't mean it's necessarily cash or money, but it is economic wealth. И, может быть, это не обязательно наличные деньги, да, какие-то, а об экономическом богатстве. Okay, so does anybody have any guesses about what those different definitions of wealth were? Как вы думаете, или может у кого-то есть идея о том, какие это были определения богатства? Ну, это то, что многие говорили, духовное богатство, богатство материальное, типа деньги считается, And money, здоровье. health. No, I didn't read one thing that talked about spirituality, really. Да, ничего про духовное не было в One that этих said of определениях. something close. Что-то одно было близко к этому. They said freedom, Свобода. which can kind of tie into spirituality if you have the freedom to practice your religion. Которая может быть связана с духовным, если у вас есть свобода делать что-то для своей религии. Assets, there are things that have value that you own. Что-то, Для что вам принадлежит, что имеет ценность. So, for example, I want to measure Вложение. how much wealth somebody has. I can look at how much gold they have, how much land they have, if they have any other equity and investment in a Вложение, business. которое у кого-то есть, мы можем видеть это по какое количество золота они владеют, ну и так далее. Someone might say wealth is your ability to be able to purchase things. Кто-то может сказать, что богатство — это ваша способность что-то приобрести. Another one is time. Другое — это время. Okay. So, what do you guys think? Which of these 4? Well, we'll probably also put money because that would be a Мы также common можем написать деньги. money. Okay. Of those 5, what do you think, is the closest true definition to what wealth is? Как вы думаете, из этих 5, что будет наиболее близко к определению богатства? Ну, все вместе. All together. All of them. Okay, that makes sense. But I would say Имеет that смысл. personally, here's my theory, and This is freedom. okay, freedom. freedom. That's kind of what I'm saying. That it's time. Это то, что я думаю, тоже. Times your freedom Это время умножить на вашу свободу or opportunity. или возможность. So, and money, It's result. not the result, is just a tool, Это инструмент. Деньги — это and инструмент. it's a ruler. И правление. For То, что вами example, правит. it's a way to measure your wealth Это because что-то, чем вы можете измерить свое богатство, то есть как линейка. money is one way to buy yourself more time and more freedom. Для того, чтобы использовать деньги, чтобы купить больше времени и больше свободы. So what lies at the heart of this conversation is this question: what В сердце этой темы это вопрос, do you value? что вы цените? What is the meaning of life? Какой смысл жизни? Okay, so not only money, but money is one tool. Не только деньги, но деньги — это один из инструментов. Another tool that can give you
more freedom is knowledge, И другой инструмент – это знание. maybe relationships. Взаимоотношения. For example, certain relationships can give you certain opportunities that you wouldn't have without Определенные those взаимоотношения могут relationships. дать вам определенные возможности, которых у вас бы не было без этих отношений. Okay, so first we start answering what's the meaning of life, okay? И сначала мы будем отвечать на вопрос, что же такое смысл жизни. And some people will say, for me, I want to feel successful and I want to make $1 million and become a powerful businessman. И кто-то один может сказать, что я хочу быть успешным, хочу быть богатым и стать властным бизнесменом. I want to make my father proud of me. Я хочу, чтобы мой отец мной гордился. Maybe I have something to prove, and Или у меня что-то я хочу доказать. my goal in life is to kind of prove everybody that I can do it, and И моя цель в жизни – это доказать всем, что я могу это сделать. there's all kinds of different things that can motivate people Много to разных способов, которыми можно мотивировать людей. try to get more money Чтобы получить больше денег, in order to have more freedom. чтобы было больше свободы. Now, hello. Another way you can define this freedom word, or not define it, but another element of it is power. И наш другой элемент – это власть. For example, if I'm the employee at a company, Если я работаю на какую-то can I компанию, start telling the other employees what to do? могу ли я другим людям, которые также работают на эту компанию, говорить, что им делать? No, I don't have that power. У меня нет этой власти. I don't have that freedom. И у меня нет этой свободы. I'm not the boss. Потому что я не босс. This is not, that kind of a relationship. Это не тот вид взаимоотношений. Okay, so now let's say the meaning of our life is to be happy. Например, давайте скажем, что цель нашей жизни – это быть счастливыми. I want to be happy, Я хочу and быть I счастливым. think if I make $50,000 a year, I can be a happy person. И если я буду зарабатывать 60 тысяч в год, я буду счастливым человеком. No? Doesn't connect. Not Doesn't enough? connect. Okay, Doesn't how connect. $200,000 Может, a тогда year? 200 тысяч No, долларов. it doesn't connect with money. It's problem. Okay, I agree with you, but I'm saying, let's say Давайте the притворимся, person thinks что человек думает, if I get this much money, I если can be я happy. заработаю такое количество денег, я буду счастлив. So that's what they value. И вот что они ценят. That's Вот что what- этот человек ценит. That's how they have given their life meaning. Вот как они придают жизни смысл. I'm not saying that's the right answer. Я I'm не just говорю о том, что это правильно. saying what people do. Я говорю о том, что люди делают. They have all different kinds of things they value. Они ценят различные вещи. Even Christians Даже христиане say that they value what God values, говорят, что они ценят то, что ценит Бог. or that the meaning of life is to glorify God. И что смысл жизни – это прославлять Бога. But their big life decisions in the grand scheme of things tell a very different story. Но то, как они принимают решения, вообще на протяжении своей жизни, мы видим можем видеть совершенно другую историю. So it's like you can see what somebody values by how they spend their time and how they spend their money. То есть мы можем увидеть, как кто-то, какие ценности есть у человека, наблюдая за его, как он проводит время. So like knowing the right answers for the test is not enough. It's the decisions you make. Those are what really indicate what you value in Поэтому life. знать правильный ответ – это не самое главное, но решение, которое вы принимаете. Okay, does that make sense? Это понятно? Okay, so if Итак, I get now, I want to talk a little bit about money я хочу поговорить немного о деньгах. because everybody thinks that, well, not everybody, but it's a common thought that having more money will bring me more happiness. Потому что достаточно популярная мысль, что если у меня будет больше денег, у меня будет больше счастья, я смогу купить больше счастья. But when really the correct equation would be time and freedom equals meaning. Когда на самом деле, если так подумать, то будет время равно значимости. And I would further qualify this and say time used well. И дальше я бы дал более точное определение, время, которое использовано правильно. So you can have a lot of money,
То есть у вас может быть большое количество денег. Let's talk about someone who had a lot of money. John D. Rockefeller. Давайте о Рокфеллере поговорим, например, у кого было много денег. He's one of the wealthiest Americans in world history. Один из самых богатых американцев в истории. His descendants are still incredibly wealthy and powerful. И его потомки до сих пор очень богаты и очень властны. And there was two sides to the story of this man. И у него было как две стороны этой истории. Many people were envious of him and bitter towards him. Кто-то завидовал ему, кто-то был огорчен на него. Because he would come and buy out all the other oil businesses. Потому что он приходил и скупал все нефтевые Вышки. бизнесы, которые связаны с нефтью. Take the owners of those companies and then they'd come and work for him. И потом он брал, и те, кто владели этим бизнесом перед этим, они теперь работали на него. And then he made a deal with the railroads where to ship his oil, he got a discounted rate. И потом он купил железную дорогу для того, чтобы доставляли его нефть намного дешевле. For the other oil companies, they would charge more. А для других нефтевых компаний, они, конечно же, они бы брали намного больше денег. And he found more and more ways to bring the cost of his refined oil down. И он находил больше и больше способов для того, чтобы, чтобы подача нефти была как можно дешевле. And at one point, I think he was like 70 or 80% of all the oil in the world. И в какой-то момент у него было 80 или 70% нефти всего мира. And he brought the cost of oil down 90%. И он удешевил нефть на 90%. By using efficiency in production and distribution. Как он это сделал? Правильно используя вот его время, да, и то, как он поставки. Okay, and so for the first time in world history, people had lighting in their homes that wasn't, everyday people, middle class, lower class, could afford to have kerosene lamps in their homes to light their homes at night, while before this was only a privilege for the wealthy. И это настал вот этот момент впервые в жизни, когда люди, каждый человек мог позволить себе керосиновые лампы и жечь свет в каждом доме, а не только в богатых домах. So this, you can see how this raised the quality of life for everyone. Мы можем наблюдать, как это повлияло на качество жизни всех людей. But Rockefeller, being a businessman who wants to keep costs down, would hire people, and they weren't always happy with their pay. Но Рокфеллер, который нанимал людей, который пытался сделать все, чтобы стоимость была ниже, люди, которые работали на него, они не всегда были довольны своей зарплатой. So there was a lot of people who were jealous of him or Были, конечно, многие люди, которые завидовали ему, accuse him of all kinds of corruption. или обвиняли его в коррупции. And sometimes he likely used some strong-armed business tactics. Strong-armed, like he would kind of muscle the other businesses and force them to sell their business. Часто, когда он занимался бизнесом, он применял тактики, которые бы не оставляли другого выхода другому бизнесу, как поддаться ему. And probably wasn't 100% wasn't a super saint in how he treated all of his employees. Ну и, конечно, мы можем, скорее всего, так предположить, да, что он не был супер святым и не всегда хорошо относился к своим работникам. But on the other hand, he raised the quality of life for everyone else in America. Он поднял качество жизни для всех в Америке. And other tycoons came and did the same thing, like Andrew Carnegie with steel. И потом подобные люди, да, пришли, как Карнеги, которые сделали подобные вещи, например, с металлом. The railroad companies. Железная дорога, компания And железная Henry дорога. Ford with the automobile. Автомобили Форда. Okay, so what I want to get at is these guys made a lot of money. К чему я веду? Эти парни заработали много денег. And the question is, did they use their time well? И вопрос, как они распоряжались своим временем? So all this money gave them more opportunities, more relationships, more power, more freedom, and more time. Это давало им больше времени, больше взаимоотношений, больше власти, больше свободы для того, чтобы создавать. More what? Money or wealth? Больше денег или больше богатства? They used all of those tools to create more wealth. Они использовали все эти инструменты, чтобы создать больше богатства. So, but the question this is tied to is what do you value? Но вопрос обратно, к которому мы идем, это к чему, с чем связано, что является ценностью. And I would suggest that when you're creating more wealth
for other people, you're also creating more wealth for yourself. Я бы сделал такое предположение, что когда я создаю больше богатства для других людей, я также сам создаю много богатства для себя самого. So let's say this is how much wealth Например, a country has. вот сколько богатства у страны. And let's say this is gold. Например, это золото. Gold and land. Золото и земля. The country has this much gold and land, and this is А это what? что? How much dollars? Paper money. Бумажные деньги. В данном Okay? случае доллары. So this is like a ruler Это как линейка, that measures которая отмеряет, how much gold and land they have. сколько золота и земли в стране есть. And let's say they back every dollar by gold and land. И каждый доллар защищен землей или золотом. But let's say then all of a sudden this country needs more money than they have gold and land. Но давайте предположим, вдруг этой стране понадобилось больше денег, чем есть в этой стране золота или земли. Because they want to go to war Потому что они хотят пойти в войну. and Начать get войну. more power. Okay, Или so what стать do they более do? властными. Что они делают? Can they create more land or gold? Могут ли они создать больше золота или земли? They could try to dig more gold up or Они to. могут попытаться conquer выкопать more больше land, золота или but it завоевать takes- больше земли. It takes money to do that. Но So на это тоже нужны деньги. let's say they print up more dollars, Но они решают распечатать больше долларов. but they don't have more gold and land yet. Но у них еще нету больше золота и больше земли. So they've created more money, but they haven't created more wealth. То есть они создали больше денег, но они не создали больше богатства. So they have more dollars now, right? То есть у них больше And they, долларов. that goes out into the economy. И это связано с экономикой. They start buying guns Они начинают покупать оружие and boots for the soldiers и ботинки для солдат. and other things they need, food for war. И все остальное, что им необходимо для войны. And this boosts the economy because the farmers have more, they can sell more food and stuff, И это right? ускоряет экономику. So the economy gets boosted У экономики происходит ускорение. because more value is created, more jobs are created, more products are created Потому что больше продуктов были созданы, больше работы было создано from artificial wealth. через искусственное богатство. But what does this do to the dollars? It makes all this smaller. Но что это делает с долларом? Он становится меньше. Every dollar in existence then becomes worth less. Каждый доллар существующий становится менее ценным. You've still created value, but it wasn't enough value. То есть все равно была создана какая-то ценность, которая была бы, соответственно, доллар, но недостаточно много этой ценности. And from tragedy of war, some of И из-за this трагедии войны value gets destroyed. некоторая из Or lost. этих ценностей была потеряна или уничтожена. And from Просто. or stolen, yeah. Да, или Just украдена. this box is just tragedy. It's Да, tragedy. трагедия. Вот эта коробочка, это трагедия. Then you have wealth that's misallocated. It's used wrong because it was easy money. Потом есть богатство, которое было использовано неправильно, потому что было слишком легкие деньги, да? So, but the war continues. Ну, война продолжается. So you got to print more money, И надо распечатать больше денег. and you create a little value, Пытаетесь еще немножечко ценностей больше там соорудить, but you're artificially inflating the economy. но вы искусственным образом подталкиваете экономику. Okay, and then the war is over, Потом война окончена. and all the farmers had to borrow money in order to create, buy a tractor or buy more land to produce more food for the soldiers at war. And now what? They have a big debt. То есть и пытались создать больше и больше денег для того, чтобы купить это, то, помочь солдатам и так далее. И что происходит? Появился большой долг. But when they first got the loan, it was when dollars were worth this much over here. Но первый раз, когда у них появился заем, это было тогда, когда доллар стоил столько. But now those same dollars are worth half as much. А теперь This is такое же количество twice as долларов long. стоит в 2 раза меньше. And all the soldiers come home И все солдаты приходят домой,
And there's no demand for all this extra food now. No demand. Yeah, there's no more demand. There's no need for that much extra food. Да, и нет необходимости в таком большом количестве еды больше. So more of this value gets destroyed. И еще какое-то количество ценностей уничтожено. Okay, so this is just kind of very oversimplified because Это очень просто, понятно, я объясняю. there's thousands and thousands of variables that go into this stuff. Потому что тысячи и тысячи мелочей, деталей, которые еще там есть. But the point that I'm trying to make is that money is not wealth. Но то, что я пытаюсь вам объяснить, это то, что деньги это не богатство, Money is just a measuring tool of wealth а это измерительный инструмент богатства. and a tool that you can Инструмент, use который вы можете to использовать, create more time and freedom чтобы создать больше времени, больше свободы, to pursue what you value in life. для того, чтобы преследовать то, что вы цените в жизни. Now, what is one product that people buy, one of the most important purchases they might make? Какой самый важный продукт, который люди покупают? Еда. Food. Food. No, big purchases. Большой что-то. A house is number one. Дом номер один. Land. House or land. Да, или земля, дом или Real земля. estate. Number two is a car. Машина номер Okay, два. maybe an education. Или там образование, например. Okay, so I want to talk about car. Хочу поговорить о машине. I don't like buying cars. You don't like buying? No. А мне не нравится I покупать mean- машины. But I do buy them. Но я все равно покупаю машины. Why do you think I don't like buying cars? Почему, как вы думаете, почему мне не нравится покупать? Because you don't have profit from it. Yeah, it's a depreciating asset. Потому что это Расход. Расход. это расход, это инвестиция, которая убыточная. Она убыточная. It's a money pit. It goes down in value, Да. and you keep Это putting она money идет в into убытки. it, Вы продолжаете вкладывать в нее деньги, и она приносит вам убыток. but it can Но, buy. But it gets freedom. It gives you freedom and time. но это An дает вам opportunity. время и свободу и возможности. So there's a trade-off there. Поэтому есть такая, как можно поторговать, сделка. So the best way to use that is to find an equilibrium. И лучший способ это найти что-то среднее, да, что-то, что будет иметь пользу в чем-то, да. You know, Больше пользы, чем вреда. To find a balance. Найти баланс. Don't buy a brand new car. Не покупайте новую Get a good машину. deal on a used car. Купите использованную по хорошей какой-то стоимости. Or buy electric. Как Женя. Okay. Я не покупала. Yeah, most electric cars aren't necessarily a good idea yet either, because replacing the battery is expensive. But in the future, eventually, they will be. So you can. Электромашины еще на сегодняшний день еще не являются очень хорошей тоже идеей, потому что поменять батарею в ней это очень-очень дорого, но может в будущем это станет лучше. But if you have the money for it, you're contributing to that market, so that market can grow, and in the future they can make them Но если у cheaper. вас есть деньги для того, чтобы So. сделать такое вложение, то это помогает будущему, да? Да. Okay, so now we're going to switch gears, Итак, and I'm going to ask a question. переключаем на следующую передачу. What in all the universe is most valuable? Во всей вселенной, что самое ценное? God. Life. Time, God. God, Life? life, What God, What do you guys time. think? Что вы думаете? Who thinks life? Кто думает жизнь? Life? Who thinks God? Во Что думает Вселенной, во Бог? Вселенной Бог на Земле. Мы за все. Okay. They're all for everything. Well, I'm going to say it's God. Самый ценный для Ага. всего, особенно Вселенной. Okay. And because God is life, Потому что Бог и есть жизнь. apart from God, we'd have no life. Без Бога жизни нет. And He is the most supreme, И у него самое верхнее. most perfect, most beautiful. He is most He's the most supreme. Он наивысший, он самый красивый, самый идеальный. Most perfect, most beautiful thing Мгм. in all existence. So Во всем существующем. he is most valuable. То есть он самый ценный. Okay, and what would you say is the next most valuable thing? Что следующее будет после него? Family. Family. Close. Relationship. Me? I would say Love. Вадик. Не, ну имел в виду сам человек. people. People. Ты был прав. Только не один человек. People are made to glorify God, Люди созданы для того, чтобы прославлять Бога. and they were made in God's image. И они были созданы по Его подобию. And being made in God's image, Christ, the most valuable thing in all existence,
shed his own innocent blood to purchase them. И то есть ценность, которая в том, что Христос пролил кровь за людей, дает им ценность. Okay, so if God, the most valuable thing in all the universe, Итак, если Бог самое ценное, что есть во Вселенной, purchases people with his own blood, покупает людей, то есть покупает, не в прямом смысле, но вы поняли, своей собственной кровью, then they are valuable. они становятся, соответственно, ценными. And Покупаются своей кровью. God says of his people in the Bible, И Бог говорит о своих людях you know, в Библии. they are his precious possession. Они его драгоценное сокровище, или по-другому, то, чем он владеет. So in this economy, people are wealth. Итак, в этой экономике, его экономике, So- люди — это богатство. If Голд. time and freedom are Если- wealth, Или время и свобода — это богатство. and all Christians go to heaven, И все христиане попадают в рай, where time is infinite где время бесконечно, and freedom is infinite, и свобода бесконечна, then how can you maximize your wealth in heaven? как вы можете увеличить свое богатство на небесах? Will everyone be equal? Будут ли все равны? Yes. Well, the Bible does talk about differing rewards in heaven. Библия говорит о разной награде на небесах. So, but famous theologian Jonathan Edwards writes about heaven, and he explains that everyone will have different rewards, but no one will be jealous or everyone. Джонатан Эдвардс, известный will be happy теолог, for each other. богослов, говорит, что... Short, that's too long, I already forgot the beginning. Edwards says that Everyone will have different rewards, что у but каждого будет разное богатство, because there's no sin, потому people won't be jealous что of one нету another. греха, и, соответственно, люди не будут завидовать друг другу. Paul said in the Bible to the church that Павел сказал в Библии, церкви он это говорил, they were his joy and crown. что они его радость и корона. Okay, so Paul was giving his whole life for the people and calling them his joy and his crown. Павел отдавал практически свою жизнь за людей и называл людей своей радостью и короной. Crowns are used in the Bible to indicate rewards Корона использована в Библии для того, чтобы показать награду from God. от Бога. Okay, so my point that I'm getting at here is that this is kind of a theory, and you Это can теория, do with it whatever you вы want. можете с ней делать, что хотите. But I believe Но the я верю, ultimate thing for us to value is God. что самое ценное, что мы можем иметь, это Бог. He's the ultimate treasure, Он вечная ценность, the ultimate wealth. So knowing God, worshiping God, experiencing поэтому God. познание Бога, узнавание Бога, прославление Бога, And we do that greater by valuing what God values. переживание Бога лучше всего сделать, когда мы ценим то, что ценит Бог, And God valued people, а Он ценит людей. just as Paul valued people. Так же, как Павел ценил людей. So if you want to be economically savvy, Savvy, like smart, Если вы хотите экономически быть умным, if you want to get rich quick, если вы хотите разбогатеть быстро, you can make decisions that optimize your wealth in the afterlife. вы можете принимать решения, которые помогут вам разбогатеть в жизни после смерти. So you use money Вы используете деньги, to give yourself more time, чтобы получить больше времени, more freedom, больше свободы, to impact more повлиять people на людей for God. для Бога. And Помочь that's how to get людям для rich. Бога. Вот как вы становитесь богатым. But now that doesn't mean you don't try to make more money. Но это не значит, что вы теперь должны сделать много-много денег. But money is not your goal. Money is just the beginning step towards Потому что деньги — это не ваша цель, это просто первый шажочек. fulfilling your meaning in life. Для того, чтобы получить, восполнить свою значимость в жизни. And so there's many different variables that factor into all of this. На самом деле еще много-много всего другого есть, которые являются одним из факторов. Just like this stuff in economics. Даже как вот это в экономике. Many things that factor into it, and then we try to find an equilibrium. И мы пытаемся найти баланс. And it can't always be perfectly planned, И это не всегда может быть идеально спланировано. but it's something that we step towards in the decisions we make. Но это что-то, что мы можем идти по направлению к,
при принятии каких-то And решений. we, pray for wisdom to steward the resources that God Мы можем has молиться given за us. мудрость, чтобы распоряжаться тем, что дает нам Бог правильно. Does that make sense? Это имеет смысл? Anybody feel richer now? Вы Yes. чувствовали себя богатым? Богаче. Exactly. Any questions? Вопрос. Андрей, у тебя всегда есть вопрос.